Olutalo abakulira okuba Kyagulanyi eGulu bakubye emmeeza bano Babanja kaabwe okusinziira ku biwandiiko n'obutambi oli mu kwanga butambula kati twagala ssente zaffe temutunyumiza kintu kirala kyonna twajja ne tukola omulimu ogwatutumwa nkuza banno sookola ekinga bino bisesa ola maaso awo. It's not going to be easy. We are not stupid. We are not stupid. You cannot play around with us for all this time. No way. Don't you buchiru kwa rangi mtu kone pavuli ya. Chena na. Mimi wanapara kwa ma waro. Chena na. We are being fooled. We are being fooled. We are not begging for this money. Bobi! This is stupid. How can I be fooled? 2011, 2016, 2021, 2026. How much have I spent? Is that the amount of money I can live with my family? Agenda again. I wear on the phone. This is nonsense. I'm tired. How can you fool us? It is the government. One pound in that. But wait, wait. People power banange tusinzidde waneno Israeli banankyukakyuka. Bannayuganda bagenda maaso n'okulaba nga balaga obutali mativu mu bitundu ebyenjawulo ngenda kuwa n'abali eSouth Africa olaka nsooke nkwe ababanja ezaabwe abakuba Bobi Wine Emigo baagala zaabwe bisesa byewuunyisa. Banankyukakyuka tusazeewo naffe twegatte ku Bannayuganda tubanje obuwanguzi bw'omukulembeze waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nawe yonna gy'oli wegatte ku Bannayuganda myaka ana ate si myaka ana gyokka myaka ana mu ebiri. Bannange yonna gye muli mwegatte ku Bannankyukakyuka ababanja obuwanguzi. Mwegatte ku Bannankyukakyuka ababanja obuwanguzi bwabwe. Yonna gy'osinziira oba oli luddawo oba oli tebinkwatako ate nga sente tuziteeka Uganda kujjako abo abali eyo nga bo baawungira ddala kubanga waliwo abafuka bamawube ensi yaabwe ne bagyerabirira ddala nebeera nga tekyabalimu actually nga tebibakwata nako. So kiri gy'oli gwe Omunnayuganda yonna gy'owangaalira okubeera nga ensi yo ogikola ki ogiteeka ng'ekintu ekisooka oba okola ki funayooko obudde n'ojoyininga banno kubanga kino ekintu singa tukikola. Ekiri eSouth Africa akifumba motoko bano nabo bagamba njagala owulize bano bagenze kumpi ne Ugandan Embassy ne bateekawo embeera bweti. South Africa, making a very clear statement, not recognizing President-elect Yoweri Museveni. We've seen the Electoral Commission declaring him as a winner. But let's hear now from Richard Kamna, who is, of course, the coordinator of MEP. So, Richard, you massively here to this mission. What is So we have converged here this morning purposely to make our statement very, very, very clear against the regime. This house belongs to us. This is the Uganda mission and this is our house. We have converged here this morning to make it very clear to the regime that we don't recognize the results pronounced by the Abakuba in the recent concluded elections back in Uganda. There is enough evidence all over the country. There is enough evidence all over the internet for the election being rigged. We have the military, okay?
running away with ballot boxes. We have the military ticking ballot boxes. We have a whole polling area in the western region where electoral officers were ticking the bottom of that ballot box. When you look at that ballot paper, the bottom guy there is Museveni, and they were all ticking for the same guy. Our deputy president in Uganda, at his home, we have 12 people shot dead purposely because they were suspected of being supporters of the opposition. We have evidence from the northern region where our deputy president is already locked up. We don't even know where she is. We have hundreds of our colleagues shot, seated in hospitals. Many have disappeared. We have 740 colleagues who were arrested, not even arrested, kidnapped before the election. You know, an election is not supposed to be free and fair on election day, right? It should happen before, during, and after. Hours from the word go, when campaigns were launched, we had the military covering our leader. We had our president being blocked on main roads. If you go through our trail, you realize that every time Bobi Wine is shown on screens, he's on a dusty road. What was the cause of that? Because we had the military stopping him on all the main roads because the military is already partisan. What statement are we making here in South Africa? We have made it very clear here that we don't recognize Museveni's regime. We don't recognize the current government. We don't recognize all the other members of parliament that have been nominated. No, that have. What's the way forward? I mean, the commissioner spoke and they talk about the legal routes if you want to dispute the results. What's the way forward? We've been that route before. The last 2021 elections, we went to the Constitutional Court. We actually even went, I think, to the Supreme Court. But you know what is happening in Uganda? We don't have an independent institution. We have all institutions captured by one man. We have all institutions answering to one man. You have a judge who answers to Museveni. Let me give you an example. The last election we had when we went to court, one of the judges, Judge Chisachi, her judgment was pulled away from her by the Chief Justice. Please note that. By the Chief Justice Owinyidoro. Today she's in exile. This is how we end up in exile, because we stand up for the truth. So you stand up for the truth in Uganda, you end up in exile because your life is at risk. Mama wafe, Chala Babi Tungo, Chabulani. Mama, Sabotu Sasile. Mama kutusinze nnyo. Mama channaku nnyo. Naye njagala okuvumirira. Ndesa kuvumirira yenna. Government. Ne bw'owulira ng'ogenda olikalebwereko okumaliriza. Tosobola kola bintu bitajjansa. Abakyala mutuwe ekitiibwa. Tetulina bukwate ku mbeera yamwe yakututulugunya. Temuyina ddembe lyonna lye mufuna ng'abakuuma ddembe okutulugunya omukyala oba omwana wa Uganda. Abaana baffe mubakwata, abantu mubawamba, abantu mubawaayiriza. Kikyamu. Singa mwali mwagala waleme kubeerawo byakulonda, ensi mwandiginnyonnyodde. N'ekyo mukola kikyamu. Bajjo events naye abadde mukambwe ono abasabudde ne basobola kati nsize oli omuwala jigobu David yeno n'otulugunya omukazi w'omusajja omusajja tali mu makage yeekwesi bano balowooza ekifuba kirya naye tebamanyi tebasitudde Kyagulanyi. Abantu abandi badde beerabira Kyagulanyi ate gavumenti yennyini yeeyongera okumuzimba nowewuunya bajje mu Bajjo University. Otulugunyiza Bobi aliwa nze ate mmanyi nze mmanyi Bobi gyali katombuza ndi wa security. Kakati ze kyengambe ebikolwa by'abasajja bano ebyekito. Security Bobi yali. Simanyi nabo tebamanyi lwaki batulugunya. Ebikolwa by'abasajja bano ebyekito. Ne bamala Museveni n'amala afa ne bamukwata obuyiza tebabeerako nnaku bbiri. Nti bo bakozesa mundu. Bakozesa maanyi. They are not calculative. Wakamala okuva mu kalulu. Ate okutulugunyiza mukazi w'omusajja. Obonyabonyiza family kakati kankubuuze. Bobi Wine baba muleka n'abeera magere na Babi kye kyandibaddewo. Mbuulira. Nika kati benyini bali mu kusika international attention, basika local attention, baloza agakola agafuja abantu bagagala, abantu bakoya abantu balina obusungu. Zinagali mu kwogera mazima. I'm not compromising no bosiba. Babi yakoba abantu batusaka bamubuuza nti tulage basement. Kakati let me ask you. Kakati isigeza security na fate Babi ayino babulira. Security ensaze ina technology ate bandi badde batulakinga Kyagulanyi wali Babi ayino babulira. They don't have they don't have technology to protect the country. Government inambe bateka tina gadget kumanya. Kati omukazi yo Babi statement kumunyigiriza nga wakamuwangula. Kati yakoze operation itaka kunaonyerezebwa wako. Bonanga olaba nanga atamanyi bya majenji raba. Buli onyigirize nnyo omuntu mukatuna mugulu kireeta obusungu ku bantu.
nze nagamba mba side y'abanyigirizibwa naye mba sikwagala ng'onyigirizibwa. Attention hiyo nayo yabaire kubalimu ezo nga tu. Kakati ono yakoze operation ayagala kusiikula mitima gy'abantu kubanga omuntu abantu bakowa okulonda kwamwe ne babaleka. Abantu bakoye efujjira ne babaleka. Abantu bannayuganda okusirika si basiru. Abamu ku bajaasi abagenza okutulugunya Bobi, mukyala wa Bobi Wine, omu yagambye kiki ekyakufumbiza omusajja omubi ennyo Omuganda. Abaana abato muyinza obutakitegeera naye eno message nkulu nnyo. Omuntu ava mu kitongole ekinene bwe kiti ekyamagye kirina okukuuma ensi n'emirembe n'avaamu statement bwetyo bannange temukita kya muzannyo obwo busosoze era kireese nnyo obukyayi especially mu bantu Abaganda oba abantu abali mu Central oba abantu aba tribes endala eri abantu abava mu West era mujja kwegendereza nti over time kijja kubeera kizibu nnyo omuntu Omuganda oba omuntu wa tribe endala okuyamba omuntu ava mu West kubanga buno obukyayi babutadde mu bantu abo n'abaana baabwe nti emyaka ejijja maaso omwana ajja kuba ava mweno tribe ajja asaba obuyambi babumumme kubanga abantu abali mbuyinza nga bava sides eyo bababonyabonya nnyo. Muyinza obutakitegeera naye ebintu ebiri mu kukolebwa kati bigenda kushaping eggwanga lyaffe emyaka 10 okuva kati emyaka 2 okuva kati era nze nsaasira nnyo abaana Abaganda oba abayimbi abeefuula nti babagira nnyo gavumenti bannaye n'obona akola otya you will never be part of them. Kiringa ng'omwana omuddugavu wanaafuna omusajja omuzungu naye omusajja omuzungu nga gy'ava bali racist oba tebaagala baddugavu n'ogendayo okukyala ne bagamba ki ekyakwasiza omuwala omuddugavu omuwala ne woona okola otya ne woona erungiya ne woona abawanawaana tojja kubeera part of them era abazungu kyenda bakye bakola bakwata bakyala baba baddugavu ne beesala ku family ne babata n'agamba nze family ngivuddemu olwa mukazi wange ngenze ne mukazi wange. Abantu bonna abalina amannya nga bava mu Buganda basali baani abo abeesiba ku gavumenti embubo gavumenti ebaagala bali mu kukozesa right time wenaatuuka bajja kulaga nti basobola okutta nga tebeeseemu kubanga toli part of them. N'abantu abalowooza nti gavumenti okuvaayo okusiba abavubuka nga tewali ensongolo ko bawagira Bobi Wine okuba kuba amasasi ne babatira mu nnyumba y'omuntu ne bakuba ne basiba ne bakola kino ne babayisanga abatali bantu nga balowooza ekintu ekyo kya bulijjo. Abanadini bonna batunula batunudde bati abayimbi abalina amanya batunudde bati ekintu ekyo si kituufu era gwalowooza nti nno tekirina buzibu. Endowooza yeri bwetyo kubanga education system gye badesigningira ekutegeeza nti abala batulugunye babatte nze kasitamba nga ndi mulamu abala batulugunye babatte kasitamba nze ngompaddeyo omutwalo ku lunaku lw'okulonda n'endyayo akawunga abala batulugunye babatte kasita nze famire yange talina buzibu eri Bulaaya. Endowooza yewete bweri gwe kikulemye okutegeera nti singa mulirwanaawo tabeera seefu ng'atulugunyizibwa yeggwaddako singa ogamba nti ofuna ssente nnyingi okuva mu gavumenti gw'olina obukuumi n'ebyobugagga by'okola tebijja kusobola kubeerawo singa banneiba bo batulugunyizibwa bajja bibba bajja kubyokya bajja kubisaanyaawo obusungu obwo. Kati gwe education system gye baakuwa gye baakudesigningira tekusobozesa kulowooza about something in a broader picture just because nnyina emirembe nnyina essanyu ate kitegeeza neiba wange akaaba mpagira okukaaba kwe nedda. Omuntu yenna atulugunyizibwa nga tewali nsonga talina kisi talina ekintu ekyo kikyamu naye education system gye badesigninga tebalina tusobozesa kulaba kikyamu yakutwavuwaza yakuba nti tetutegeera tetumanyi kigenda mu maaso tetumanyi our rights tukkiriza buli kye bakola kye baleeta kye badesigninga. Lwaki bo abaana bonna be bazadde tewali n'omu asobola kuvaayo n'agamba kangende nfumbire mu tribe endala tekisoboka because tewali muntu gwe basobola kukkiriza kujja eri kati gw'ova eri ogamba gavumenti ani akulimba tekisoboka era abaana be bazaala bo bafunira education ennungi ne babatwala ne bakolera amabizinensi mu nsi ez'enjawulo naye gwe ow'Omuganda n'ow'omuntu omulala abali mu Central ne mugundi enyirala muyina kusigala nga muli baavu nga temusobola na kuaffordinga ne decent education olw'ensonga nti muli bangu baakufuga nga muli baavu. Ebiseera by'okulonda bye bituuka nsobola obbasimbya akalayini ne mba mutwalo ne mbagamba tiikinga wano wenkuwa omutwalo ojja kkiriza kubanga
nti tewali opportunities government esobola kuwaayo kasente ka buli mwezi kakuyambeko osobola okwerowoleza abula omutwalo ogwo gw'obaliddeko singa zino miliyoni 5 bye bawa bano ba mwami Mpuuga bye bawa abaneno bamemba ba parliament babe mu opposition badde mu NRM singa sente ezo bagamba abazadde abakadde babawengayo akasente buli mwezi n'egiba 20,000 middegiba 3 kweza sente nyingi tusobola okula ne tubanga situnga tuli awo ngambe situina nyombo nyingi naye obwavu bungi abantu beekyaye abantu bakyayagala ki omuntu owangula oti akalulu nawe batabaawo n'asanyuka bannaye ekintu ekyo mukyebuuza